Good day, Ma'am Glynis Raza. We are Group 7 and the assigned protected area on our group in the Philippines is Mount Kitanglad Natural Park, and when it comes on the foreign ecotourism sites, the assigned place on us is the Brunei Darussalam, which we choose the ecotourism site of Temburong National Park. So now we are going to present our protected areas for both local and foreign. So first, I am going to discuss the ecotourism sites in the Philippines, which is the Mount Kitanglad Natural Park. So first is Mount Kitanglad Natural Park. So just like what Marinduque Wildlife Sanctuary is, also Mount Kitanglad Natural Park is considered as a protected area since 2000, and also it is considered as a heritage park here in ASEAN. So dito natin malalaman na talagang kailangan natin alagaan at i-preserve itong natural park na ito, kasi hindi lang siya basta natural park. Also, iniingatan siya ng maraming tao kasi napakalaking tulong nito para sa mga local people who is living near these ecotourism sites. So, Mount Kitanglad Natural Park is located in Bukidnon, and there are a lot of things that we still need to study regarding this Mount Kitanglad Natural Park, kasi hindi lang siya kagaya ng ibang mga natural park or ecotourism sites na makikita dito sa Pilipinas. Isa siya sa mga napakahalaga at napaka-importanteng natural park na kailangan natin i-preserve at pangalagaan dito sa Pilipinas. So this is the image of Mount Kitanglad Natural Park. So as you can see, there's a lot of tourists who always visited this place, and I just want to share about my experience or my research about this ecotourism site. So last month, I conducted an interview sa isa sa mga tourist na nakabisita na dito sa Mount Kitanglad Natural Park, and luckily I found one person who is very approachable and napakabait, wherein tinulungan niya ako in order to gather additional informations regarding sa kung anong meron dito sa ecotourism site na Mount Kitanglad Natural Park. I interviewed him. By the way, his name is Mr. Ben. Ben Sadico. You can search him on Facebook, and talagang malalaman natin na napakadami niyang experience regarding dito sa Mount Kitanglad Natural Park. He also told me about his experience to this place, as well as kung ano yung mga activities na ginagawa dito sa ecotourism site na ito. And I am very lucky because he is very kind to me, wherein pumayag siya na magkaroon kami ng online interaction with each other through video call, and because of that, napadali, kumbaga mas marami akong natutunan dito sa natural park nito. Although hindi ako personally nakaka-visit or nakapunta dito sa place nito, but with the help of Mr. Ben, he make me understand what Mount Kitanglad Natural Park have, and kung ano yung mga bagay na dapat namin i-consider as a student para mapag-aralan pa ng maayos itong place na ito. So next, let's proceed to the indigenous people of Mount Kitanglad Natural Park. Okay, so there are 3 indigenous people of Mount Kitanglad Natural Park. We have first the Tala-Andig, Higa-Onon, and the Bukidnon group. So let's first study about what Tala-Andig indigenous people is all about. So Tala-Andig, it derives from the word talaan, which means mark, and andig, which means emulating. So dito sa Tala-Andig na ito, sila yung mga kauna-unahang tao na talaga nagpe-preserve nitong ecotourism sites na ito. Kumbaga sila yung may malalim na karanasan na kung ano yung mga pagbabago or development na nangyari dito sa ecotourism sites na ito. So let's say sila yung mga unang
indigenous people na nanirahan dito sa Mount Kitanglad Natural Park. Next, we have the Higa-Onon. So, Higa-Onon, it derives naman from the word higa, which means living, and onon, which means people. So, kapag pinagsama natin silang dalawa, it literally means people living the mountain. So, dito naman sa mga taga-Higa-Onon, sila naman yung mga tao na nakikinabang pagdating sa mga kung ano yung mga naha-harvest nila dun sa baba ng bundok, kung ano yung mga ginagawa nila na mga things in order to protect that ecotourism sites, wherein sila yung isa sa mga nangangalaga dito sa Mount Kitanglad Natural Park. And the last, we have the Bukidnon Group. So, napaka-importante nitong mga indigenous people na ito dito sa Mount Kitanglad Natural Park kasi sila yung mga tao na nagpe-preserve nitong ecotourism sites na ito, and sila yung nangangalaga, kaya napakalaking tulong nila para maprotektahan itong ecotourism sites na ito sa mga tao na gustong sumira or may mga mas maling gawain regarding dito sa place na ito. And dito natin malalaman na talagang hindi lang kumbaga ang mga tao is kailangan din syempre nilang respetuhin yung mga ganitong klase ng indigenous people kasi hindi lang sila basta-basta naninirahan sa mga kabundukan or sa mga iba't ibang lugar, but also meron din silang tulong na napoprovide na hindi lang natin nabibigyang pansin bilang isang tao. So, I have an additional trivia about Mount Kitanglad Natural Park. So, the name Kitanglad is a combination of Visayan words which means kita or to see, and tanglad, which means lemongrass, taken from a legend which says that lemongrass was the only thing visible on top of the mountain as a great food once submerged in Bukidnon. So, yun din yung una napansin ko as I first saw this ecotourism sites. Napansin ko before yung mga dating pictures na this place has a lot of lemongrass. So, hindi na rin ako nagtaka kung bakit nag-derive yung word na Kitanglad doon sa mountain na yun. It is because kung ano yung napapansin ng mga tao before is yun yung pinangalan nila doon sa ecotourism sites na ito, which I easily understand as a researcher of this kind of ecotourism site, which is the Mount Kitanglad Natural Park. When it comes naman to the biodiversity of Mount Kitanglad Natural Park, we have here 168 species of birds, 131 species of butterflies, 63 species of mammals, 26 species of amphibians, and 25 species of reptiles. So, kung mapapansin natin, there's a lot of animals or species na matatagpuan dito sa natural park na ito. So, napaka-importante talaga na maprotektahan natin tong place na ito kasi as a tourist, bihira ka lang makaka-encounter ng isang ecotourism sites na napakaraming matatagpo ang mga animals and species on that place, and that means that napaka-rich talaga nitong ecotourism sites na ito pagdating sa mga species na available dito na hindi natin makikita sa ibang mga ecotourism sites. And kaya siya, now I understand kung bakit siya consider as a protected area here in the Philippines, and it is because of the availability of species and animals dito sa place na ito. And now, let's proceed to the threats of Mount Kitanglad Natural Park. So, like other protected areas, Mount Kitanglad Natural Park is threatened by various destructive human activities such as slash and burn farming. So, dito, commonly napapansin na natin siya sa iba't ibang mga mountains dito sa atin sa Pilipinas. And for me, one of the main reason kung bakit yung mga tao is ginagawa itong burn farming is because they are planning to magtanim ng iba't ibang kinds of tanim and plants dito sa mga bundok. That's why they're doing that, which is not good for the ecotourism sites. Next, we have the unsustainable charcoal production. So it is one of the main purpose kung bakit ginagawa rin ng mga tao itong ganitong klase ng activity kasi kumbaga parang
common na rin dito sa atin sa Pilipinas na yung ilang sa mga trabaho is pag-uuling, and I understand na yung ilang mga tao is dito sila kumukuha ng kanilang mga source of income sa pamamagitan ng pag-uuling. But then we also need to understand that hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nating gawin or magtrabaho wherein hindi natin napapansin na nakakasira na tayo ng ating ecotourism sites. Next is illegal tree cutting. So, alam natin kung ano yung mga things na ginagawa or mga purpose ng mga tao kung bakit sila illegal tree cutting, and isa yun sa mga napansin ko dito sa Mount Kitanglad Natural Park ng mga possible threats. And the last is the forest fire. So, I don't have much idea regarding this forest fire, but then I can say that some people do this is because it is related to the unsustainable charcoal production. So kumbaga parang gusto nila na mas mapadali lalo yung pagsusunog nila ng mga puno. That's why they doing the forest fires, which is not good, lalo-lalo na sa mga species and animals na naninirahan dito sa ecotourism sites na ito. And yan yung ilang sa mga threats na commonly observable dito sa Mount Kitanglad Natural Park. So that would be all for the ecotourism sites here in the Philippines, which is the Mount Kitanglad Natural Park. Now moving on to our next ecotourism site, the Temburong National Park. Temburong National Park is one of the best attractions in Brunei. Why? Because it covers up approximately 50,000 hectares of pristine rainforest. At the same time, sila yung first national park to be established in Brunei at naprotektahan ito since 1991. At tinatawag sila bilang the Green Jewels of Brunei. Bakit? Kasi ang national park is nami-maintain nila ang pristine condition salamat sa kanilang government regulations and protections. Nami-maintain nila yung natural look ng park. So now moving on to our wildlife. Ano ba yung nakikita natin sa national park? Makikita natin sa Temburong National Park is the home of numerous species, mammals, reptiles, birds, and butterflies. The most popular resident is the Mulong-Buran gibbon, a primate species that thalliates. So, yan yung isa sa mga endangered species doon. So, home din siya sa endangered species, including the waggler pit viper, meaning the snake, the curhy creek frog, then 400 species of butterflies, and adorable Borneo gibbon. So, one of examples of its endangered species is the rhinoceros of Hornbill. Due to the characteristic of the natural park, dito sila nagsa-stop for migrations. Dito sila nagsa-stop for migrations. At the same time, nandito yung burning horned frog. Kilala sila sa kanilang intelligence, sa wits. At the same time, dito sila na nakatira sa Brunei rainforest. And now, we're going to present our journal, which is the Financing Ecotourism Journal. So in this presentation, we are going to tackle different kinds of information regarding financial ecotourism. So naka-under dito sa financing ecotourism na papapag-aralan natin is yung kung saan ba, ano yung importance ng financing ecotourism. Hindi lang sa pagbibuild ng isang ecotourism sites, kundi pati na rin sa ibang mga aspects na pinagkakagastusan natin. So dito rin natin matutukoy yung mga methodology wherein kung ano yung ginamit ng mga author na nilagay namin dito in order to para makandak yung study na yon. So dito sa amin, ang ginawa ng mga author is nagkaroon sila ng qualitative technique wherein gumamit sila ng interviews in order to conduct this kind of study regarding financing ecotourism. Dito rin natin mapapag-aralan yung mga common issues and challenges na kinakaharap ng financing ecotourism pagdating sa mga kailangan pang i-develop ng mga things sa isang ecotourism sites, as well as
dito rin natin matatakal yung results and findings na isinagawa ng mga author in order to come up sa ganitong klase ng study. And also, we mentioned the recommendations na maaari naming maibigay as a student or as a researcher para mas lalo pang magamit ng maayos or maging kapaki-pakinabang yung financing ecotourism dito sa atin sa Pilipinas. And also, we include some of the conclusions kung ano yung sa tingin namin is natutunan namin as we study and make this financing ecotourism. Protected areas tourism donates to gross domestic product or GDP that serve as a significant source of income returns, support local livelihoods, and assist raise funds for biodiversity conservation in developing countries that are gifted with natural resources according to Baumar et al. 2021. So, napakalaking tulong para sa mga local people ang magkaroon ng isang ecotourism sites sa kanilang area kasi nakakatulong din ito para makapag-provide sa kanila ng additional income and para masuportahan yung kanilang mga sarili pagdating sa mga maaaring mapagkunan ng mga source of income or kung mga bagay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, katulad na lang ng iba't ibang mga pananim or other kinds of activities na maaari nilang i-consider or gawin para mas lalong mahikayat yung mga tourist na bumisita dun sa ecotourism sites na yun. And syempre, napakalaking tulong ng financing ecotourism kasi hindi ka basta-basta makakapag-develop or improve ng isang ecotourism site kung wala kang financial support with the help of some of the government or other sponsors. Kailangan natin ng financial ecotourism sa lahat ng bagay para matulungan nito tayo upang mas lalo pa nating mapaganda ang isang ecotourism site. And now, let's proceed to the issues and challenges that financing ecotourism we're facing. So, number 1, tourism activities do not significantly contribute to their income. So, dito sa part na to, mapapansin natin na kahit na sobrang daming activities or na gawin sa isang ecotourism sites, if konti lang yung mga tourists na bumibisita ron, is wala ring sense yung mga activities na yon. So what I am trying to say is that kahit sobrang daming kumbaga parang ang daming pondo sa isang ecotourism sites na yon na available, kung ang problem naman is konti lang yung mga tourist na pupunta doon, is wala ring size yun. So ang ibig kong sabihin is pag kailangan natin gamitin yung mga finances na meron tayo para ma-improve yung isang ecotourism site. Kasi kung meron nga tayong pera or capital, pero hindi naman natin siya ginagamit na maayos dun sa isang ecotourism sites na yun, is maaapektuhan din yun yung yung image ng ecotourism site. And syempre, isa sa mga maapektuhan din nun is yung mga local people na umaasa doon sa ecotourism sites na yun. And yung mga tao na doon kumukuha ng kanilang source of income. Next is, number 2, the park's tourism infrastructure is poorly developed. So, isa rin yun sa mga possible issues and challenges na maaring kaharapin natin. So, kapag ang isang infrastructure is hindi na-develop ng maayos, wala talagang tourist na pupunta sa isang ecotourism sites. So, kung ang issue dito is meron ngang sapat na pondo or capital ang isang na inilaan sa isang ecotourism sites, pero hindi siya nagamit ng maayos or hindi nakalaan para sa pagpaayos ng mga infrastructure, isa rin yan sa mga mako-consider na issues. But kung yung problem naman natin dito is kailangan natin gamitin ng maayos yung mga pondo natin para makapagpagawa tayo or makapagpa-develop tayo ng mga infrastructure. Kasi kaya nga tayo mayroong pondo para
ilaan doon sa ecotourism sites na yon for it to improve and to become more attractive para sa mga tourists. Nakakahiya naman syempre na meron kang na nakatira ka sa isang ecotourism sites, mapapansin mo. Tapos yung mga infrastructures doon or mga facilities is poorly developed. Tapos mag-expect ka ng maraming tourist. Syempre, walang pupunta mga tourist doon. Kaya kailangan, kapag pagdating sa finances, kailangan na maayos natin na nabibigay kung yung nararapat na pondo para doon sa ecotourism sites na yun. Para din sa ikauunlad ng place na yun. And then next, number 3, locally produced sustainable ecotourism products are not offered. So, ilan lang to sa mga issues and challenges na napansin ko kasi may mga tao dito na may mga tourist na hindi nila sinusuportahan yung mga local products na binibenta sa mga tourist destinations natin. And isa yun sa mga issues and challenges. Kaya nga nagpo-produce ang mga tao ng mga ganong klase ng products is that gusto nilang mas lalo pa makilala yung ecotourism sites na yun or yung tourist destinations na yun kasi yun yung meron doon sa place na yun. And kung hindi natin susuportahan yun, isa rin yung makaka-apekto rin yun sa mga local people na naghahanap buhay doon sa isang ecotourism site na yun. And isa pa, kung hindi rin natin, as a tourist, kung hindi rin natin yun mapapractice, kumbaga hindi natin mapapractice doon yung sustainable ecotourism sa place na yun. The authors gathered information of 31 researchers where they used to apply into recreation value of different ecotourism sites, wherein the researcher covered more than 1 million hectares of ecotourism sites in the Philippines, and the almost important as the questionnaires in total. It is about social and economic characteristics of tourists, for example, is a marital status, academic level, job, age, etc. And it also includes their opinion about the beauty and different aspects in ecotourism sites in the Philippines. The data in this field was collected through semi-structured interview during its visit in the ecotourism area where meetings was examined using an inductive approach to build a sustainable management model. This is also done with care using different aspects that everyone should consider. Good day everyone! Ako naman po mag-report ng results and discussion ng aming journal. Ito naman po, makikita niyo po sa aming table. Ang table po namin, ito ang summary ng income, revenue, and cost po ng destination. Makikita niyo po dito, mayroon po tayong 3 scenario. Ang 3 scenario po is, ito po yung mga visitors na nag-apply na bumili ng ating packages in a year. So, sa scenario 1 is 2,600 visitors po. And scenario 2, it ay 5,200 visitors. Pagdating naman po kay scenario 3 is 7,800 visitors po. So, palaki pa tayo. Maliit hanggang palaki. Nakikita niyo po sa revenue natin na makukuha natin sa mga gift shop, cafeteria, and saka sa mga ecotourism packages. Nakikita niyo po nandiyan po siya, yung kanyang total, yung operational cost, which is ito yung mga ginagamit pag pag on operation tayo, syempre yung ilaw, or kuryente, tubig, wages, certificate, and others. So, dyan natin po nakukuha sa operational cost. At saka naman po sa capital development cost, ito naman po is yung mga renovation na ginagawa po doon sa ating destination site, as well as yung mga furnitures para po may maupahan sila, bago yung mga interior design. Siyempre, kailangan sa lahat ng destination talaga mayroon tayong design. May interior and exterior design. So, dyan po tayo kumukuha sa capital development cost. Sa pagdating naman po dito sa ating table 2, yung revenues from the ecotourism packages, nakita niyo po sa scenario 1 is meron po siyang 91,000. Pagdating naman po ng scenario 2 is worth of 182,000. Pagdating naman po ng scenario 3 is 273,000. So, habang po, palaki po tayo ng palaki ng visitors, is lumalaki rin po yung ating income po pagdating po dun sa ating tour packages po. Ngayon, dako naman po tayo sa ating table 3, which is yung staff and salaries. So, ito po ay cost. Costing po ito. So, sa staff,
Meron pa tayong isang manager and ang kanyang sweldo for a month is 1,300. Ano po? So, in a year, nakakaipon po siya ng 15,600. Pagdating naman po sa guide, since meron po tayong dalawang guide at kailangan po natin dalawang guide, is meron po silang 600 per month. Then, and may 14,000 in a year. The same time sa admin is 4,200. Sa visitor center specialist is 8,000 to 8,400. At sa dating naman po sa cleaning staff, syempre kailangan po natin ng cleaning staff, is ang year niya po is 2,400. Ano po, so at the total, ating total cost po is 45,000. Ano po, 45,600. Yan po yung ating cost po pagdating po sa ating staffs and sa mga staffs po nila at yung salary. Thank you. Ngayon, dako naman po tayo sa figure 3, the business situation over the different scenarios. Ano po? So, dito po makikita natin sa ating table or chart po is yung ating scenario 1 is medyo nag-negative po siya sa kanyang net income po. Ano kasi yung net income po yun yung kulay green. Yung kulay green. Then yung kulay red naman po, yun po yung perang nilalabas or yung ating mga expenses. Ano po? So yung kulay blue naman po, yan po yung income natin na nakukuha po sa ating mga gift shop, and cafeterias, pagkain, lahat po. So po natin nakukuha po yun. So, bali nag-negative po tayo kay scenario 1 kasi mas malaki po yung ating gastos kaysa po doon sa ating nakuhang pera or sa income po natin. Sa scenario 2, medyo meron tayong umangat. At sa scenario 3, since marami tayong visitors, talaga mas marami po tayong income. Mas malaki po ang ating nakuha. So, moving on naman po tayo sa table 4 po, the financial indicators. So, sa financial indicators po natin, makikita po natin sa scenario 1 negative, scenario 2 medyo okay naman po, and scenario 3 which is mas maganda at mas marami po tayong nakukuha kay scenario 3. So, dito po, very note lang po is yung payback period po, which is ito po yung nag-determine the number of takes of to recover all the capital movement po. Diyan po natin makukuha lahat yung ating mga kinuha, yung mga balik po sa atin, sa company po natin. Diyan po natin makukuha yan. So, kita po natin sa scenario 3 is mas malaki pa yung ating percentage na nakuha. Po? Sabi ko nga po, the more visitor you have, the more income you will get. Po? More income po tayo. At yun lang po sa aking report. Sana po ay meron po kayo napulot sa aking nakitang findings po sa aming journal. Thank you. The probability analysis coupled with the financial indicators presented in this article assures that the visitor center is financially feasible and could present a model of sustainable revenue generations for every ecotourism site. The increase in the number of visitors is expected for continue as significant additional tourist accommodations are constructed on the coastal strip to the north and south of an ecotourism site. Through financing ecotourism expansions of management capacity and facilities within an ecotourism site in future years will be essentials to meet the demands placed on it by increased level of visitors queues. We recommended to establish infrastructure or facilities to enhance the facade of the ecotourism site and the ambience that will go to the place. It will obviously become an attraction to every tourist that may visit. In order to showcase the beauty hidden and to become known nationwide, we recommended to have a partnership or collaboration with other known ecotourism in such a way, likewise be promoted internationally. I am fascinated with this kind of partnership because it is a great opportunity and advantage to unfold full virtue of this ecotourism site. To accomplish this, we need to convince the locals to patronize our own ecotourism, furthermore persuade other or the stakeholders
to invest in ecotourism kind of pursuit.